Hey guys, tool സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് Visme.co form builders. So basically ഇത് interactive form building ആണ് ചെയ്യുന്നത്. So when you pop-up വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു interactions create ആവും. അതാണ് basically ഈ ഫോമിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻസ്. So there are multiple options like ഫോമിനകത്ത് എന്താ വേണ്ടേ, എങ്ങനെയാ കളക്ട് ചെയ്യണ്ടേ, and how you want അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ കളക്ട് ഓൾ ഡാറ്റ ടു യുവർ എവിടേക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് can do that also. So let's design നമുക്കൊരു ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. So you can see that pricing നകത്ത് there is like you can start with the zero budget. So free options is available, but templates limited ആയിരിക്കും. But initial stage നകത്ത് that's enough for you to launch your product. So you can see that the free plan is there. So let's create an account. So നമ്മൾ account create ചെയ്ത്. So now let's see how we can create a form with this. So small business, educational. Thank you for that. Creating amazing. Continue. So let's create a new project. So here are the templates. So actually this site is similar to Canva. So you can see that all the different types of content you can create with this particular section. So that's the thing, you will be able to see that multiple types of creatives you can start with. So basically form build ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് create your form now click ചെയ്യുക. And what type of form you wanted to create. So I wanted lead magnet, എനിക്ക് lead acquire. So now you can see that multiple formats of design. So I like this blue one. So let's edit. So I can put my image here. Download your free course guide. So let's upload a cover. Preview of desktop. I want name. If I wanted to change anything, you can come here. Form field. Okay. So looks fine. Go to mobile. Good. You can change the characters, style of actions. These are the different characters you can use. Casual as well as formals. Let's keep this one. And animations, multiple type of animations you can use. Let's put the creator one. So let's change the character. Let's get into the boy one. Now you need to connect where you wanted to send this form, and the lead whichever that going to be connected.
So now നമുക്ക് leads ആണ് acquire ചെയ്യേണ്ടത്. So leads acquire ചെയ്യാൻ വേണ്ടി you can use Google Sheet, Mailchimp, HubSpot എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, whatever you are having. So let's Google Sheet ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. Let's connect on Google Sheet. So നമുക്ക് Google Sheet ആദ്യം തന്നെ ഒരു Google Sheet ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. So very simple Google Sheet, ഒരു Google Sheet പേരും അതിൻ്റെ ഫോമിനെ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. Then you come back here and continue to the Google. So very simple process, just connect your Gmail, give all access, complete access namukku kodukka. So once you give access, it will show that okay, Visme leads nu varnittu form undu, Google form undu, ainathu worksheet undu, Visme form nu varnittu, then all the leads comes will be get updated in your Google Sheet. So ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയി. ഇനി നമുക്കിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് URL ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഡയറക്റ്റ് URL. ആ ഡയറക്റ്റ് URL നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ടു ക്യാപ്ചർ ദ ലീഡ്സ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ദിസ് ഫോം ആൻഡ് യു വിൽ സീ that will be in your database. So let's give details here. Get free course. So ഇവിടുന്ന് കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ it will goes to the next link. Whereas embed ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടന്റ്, സൈഡ് ബാർ, wherever you want you can embed them, and all the datas which get collected you will see here. All the data will be here. So you will see that how many forms are there. Only thing is that free version 150 leads മാത്രമേ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. To get 5,000 responses per month we need to upgrade, and it's cost you around 900 rupees per month to get up to 5,000 leads, and that's a monthly charges ആണ് for this form. So that's basic thing. So if you want to know more about this, so annual plan, monthly plan, you can see this. Hope you like this video. I will share the link of this tool is in description. Take it from there, and that's it in this video. If you like this video, make sure to give a like and share with your friends, and if you have any questions, please make sure to comment here below in the comment section. See you guys in next video. Till then, bye bye, take care.